This is Arduino explained in 60 seconds. It's a programmable circuit board used to control electronic projects. It comes in different versions, but you'll probably recognize this one. It runs off a microcontroller, which is like a mini computer. You can connect components to it through these pins. These give power to the components. The digital pins send and receive binary values like high and low. These analog pins can read continuous data. Digital pins marked with a squiggle can simulate analog signals by sending high pulses, creating variable voltages. You can plug it into your computer and use the Arduino software to code it in C++. On the sketch, we have two functions: setup, which runs once to initialize settings, and the loop function, which runs the code over and over. In setup, we can declare a pin to this LED. In loop, we can use digital write to send a high signal, delay for a sec, and a low signal to turn it off. Boom, an easy blinking circuit. మీకు తెలుసా ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో? ఇక్కడ సోనిక్ అంటే సౌండ్ అని. ఇది సౌండ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. దీనికి ఫ్రంట్ లో 2 స్పీకర్స్ లా ఉంటాయి. ఒకటి ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఇంకొకటి రిసీవర్. ఈ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మనకి సౌండ్ వేవ్ అనేది నానో హెర్ట్జ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే ఆ సౌండ్ కి ఆబ్స్ట్రాక్ట్ వస్తుందో అప్పుడు సౌండ్ అనేది బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి రిసీవర్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఈ సెన్సార్ కి టోటల్ గా 4 పిన్స్ ఉంటాయి. VCC, గ్రౌండ్, ట్రిగర్, ఇకో. VCC అండ్ గ్రౌండ్ సెన్సార్ కి సప్లై ఇవ్వడానికి యూస్ చేస్తాము. అండ్ ట్రిగర్ అనేది సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, అండ్ ఇకో అనేది సౌండ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాము. ఈ సెన్సార్ అనేది ఎక్కువగా మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. బట్ ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ సెన్సార్ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి రిసీవర్ కి. A servo motor looks something like this. It converts electrical energy into mechanical energy. This type of motor is used for precise control, and we can connect different attachments to achieve this. But we can get smaller or larger values. These are closed loop type. There's usually a pin inside to physically stop the motor rotating further. Some servo motors will not have this and are able to rotate the full 360 degrees. These ones are known as open loop type. Closed loop provides the best control, and these are more commonly used, so we will focus on this type in this video. On the side of the servo motor, we usually find a weight value. This is not the weight of the motor. It represents the torque of the motor, or how much force it can apply. This small motor has a rating of 9 grams. This larger one has a rating of 25 kilograms. This is how much force the servo motor can apply to a lever. We normally find this measured in kilograms, centimeters, or ounce inches. What does this mean? Well, for example, this servo motor is rated for 25 kilograms. So at 1 centimeter from the shaft, it can support 25 kilograms. But at 2 centimeters, it can only support 12.5 kilograms. And at 3 centimeters, it can only support 6.25 kilograms. We can find more information on the datasheet. In this example, we see it can be connected to a supply of between 4.8 and 7.2 volts. The higher the voltage applied, the higher the torque will be. So the stronger the motor will perform. But, as we can see, the motor has limits, and it will stall if it exceeds these limits. When the motor stalls, we can see the current dramatically increases. The operating current depends on the load applied as well as the voltage. The motor consumes more power when moving. It uses very little to hold its position. The higher the voltage applied, the faster the motor will rotate. We measure this rotation in seconds taken per 60 degrees of rotation. The physical size of the servo motor increases with the torque rating. That's because it needs larger gears and a larger